This woman does not exist in real life. Simply, she is not alive. Neither she herself nor her grave exists. Therefore, she is considered missing. She is lost. Once she had lived and then vanished. What will happen if we mention her name or not? She is a grandmother of any of us, a sister of the other, a neighbor of the other one. And surely she is our mother, after all, tender, affectionate, and powerless. The Armenian hostage takers also called the then 83-year-old woman mother, certainly just in front of the camera. These scenes were shot in 1993. The filmmaker's name is Sarkis Atspanyan. Here he is, the very Sarkis. Eğer onlar çok çabuk aradan hareket edemezlerse vurabilirsin bütün o şeyleri. Arka arkaya bunlardan ne kadar atarsan o kadar ışık verir. Aydınlatma fişeği. Aydınlatma fişeği diyorlar. Tankın yanına o kadar yakınlaşabilirsen patlatır tankı. Calling himself a journalist named Sarkis Atspanyan, who shot a picture of the burning house where hostage Shahkhanum Jafarova had lived in the Dalgalujli village occupied by the armed Armenians in Kalbajar district. When holding hostage, Sarkis Atspanyan had his photo with Shahkhanum taken, with a machine gun in his hand. Grandma Shahkhanum's family, her relatives and neighbors were slaughtered by the same rifle. In a few years, Armenian writers will make a film called Mother's Hands and will show the whole world that Grandma Shahkhanum lived in perfect conditions during the Armenian hostage-taking. Filmin finalında belə görsənir ki, bu Sarkis Atspanyan bu qadının azad olunmasına köməklik göstərir. Filmin finalı belə. Yəni ki, bu qadın azad olunur və Azərbaycan tərəfinə qaytarılır. Look carefully how Sarkis Atspanyan is answering the question addressed to him at the end. Sarkis, is this իրոք չի թվում, որ դուք մոր եւ որդու նման եք լուսանկարի։ Չգիտեմ։ Having watched the pictures, a person who is unaware of the incidents may wonder how humane Sarkis and other armed Armenians are while occupying the lands of Azerbaijan. But all this are what the Armenians showed and informed the whole world. But the reality we have faced is this. Shahkhanum Jafarova, who was taken hostage by Armenians on April 2nd, 1993, has not returned to Azerbaijan, and the Armenian side has not informed about her so far. Girovluqdan burada gələnlər oldu. Çox vaxt keçdi. Dedilər ki, ananız, burada bir kadın vardı, bax burada Kıstamam. O dedi ki, ayın 25'inde anan zadda öldü, Xankəndidə. Qırmızı ay para işçilərinin, əməkdaşlarının hesabına apardılar, Malıbəyli də basıldılar. Nəticə ondan ibarət oldu ki, bu qadın sonradan deməli, əsir düşərgəsinə göndərilib və orada ağır bir həyat sürübdü. Yaşlı, 90 yaşında bir qadın. İşgəncələr altında, zülm altında orada ölübdü. These are the inhabitants of Zar village of Kalbajar district, the husband and his wife Abbas and Shura Mammadov. Imagine a French, English or Italians who are unaware of Azerbaijan and Karabakh are watching these pictures. Ну все, идите спокойно. Спокойно, счастливо, вас никто не тронет, идите спокойно.
What would one who is unaware of clear perception of reality think while watching this scene? Anyone would think that these soldiers are so humane that they let the elderly people free, saying so long. Disseminating these pictures, the Armenian authors intended to create the image of greater humanity about the invaders. In fact, no one had seen Abbas and grandmother Shura since that day. Onlar düzdür, orada humanistlik göstərir ki, biz Azərbaycan xalqının qocalarına, uşaqlarına dəyməmişik. Bizimki ordu ilə ordu arasında olan bir haqq hesabdır. Əgər bunu çəkib, bunları götürüblərsə, indi onu lentə çəkiblərsə, niyə bu 21 il ərzində bunlardan heç bir məlumat verilməyib? Biz də ki, hər yana soraq salmışıq. Bir də indi bizə maraqlıdır ki, əgər bu video, bu çəkiliş var idisə, niyə 21 il sonra bu çəkiliş meydana çıxıb? Bunu əgər yerləşdirirdisə, vaxtında yerləşdirərdi. Mən onu görəndə elə bildim ki, elə təzədir, yaxud sağdılar, yaşayırlarmı? Bunlar çox ağır, çox ciddi faktlardır və sanki bunu bugünkü çağdaş dünya, haqqı, ədaləti özünə bayraq eləyən dünya bunu görmür. So Armenians deceive the whole world. The world believes the Armenians' lies, and they abuse this belief and kill them. This process started from the second half of the 19th century. The point is that the essence and purpose have not changed to this day. Only tools change. If possible, they deceive. If impossible, they commit murders. Əgər Dünya müharibəsində belə bir fakt varsa ki, göstəriş verilir ki, 2 yaşına qədər müsəlman uşaqları harda görsəniz, hansı vəziyyətdə görsəniz, qətl edin. 1992-ci ildə Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndinin işğalı zamanı bu faktı görəcəyik. Xocalı soyqırımı ilə bağlı hadisələrdə bu faktı görəcəyik. Statistical data on women who were lost, captured and released as a result of the Armenian-Azerbaijani conflict over Nagorno-Karabakh are the following. 3,888 people are registered by State Commission as missing ones. 266 of them are women. The State Commission has received the information on the hostage-taking of 871 people out of 3,888 registered as missing persons. 98 of them are women. 1,476 are persons realized from captivity and hostage-taking. 354 of them are women. We met some of them. First of all, demands were made. No camcorder will be used. Though the reason was not set out, everything was clear. Almost 30 years have passed, as if the horrible tragedy happened yesterday. The sorrow is not alleviated, but exacerbated. Horrors cannot be forgotten. Therefore, we had to use the video recordings of their first statements given to the State Commission after their release from the Armenian hostage. Seda Elekbarova is from Khojaly. She was held hostage from the 26th of February to the 28th of February 1992. Only 2 days, but her 2-day sufferings might be more than those during a 1,000-year life period. The Armenians turned the courtyard of the Askeran police station into the square of execution and torture. Erməni gəldi, içəri girdi, 60-70 nəfər qadınıdır. Gəldi dedi ki, biz falan kəsləri, bu adamları apardıq, öldürdük. Yanımızdakı qızlarda ana öz qazan çəkirdi, tankın üstündən çıxdılar, pəncərədən belə baxırdı, biz də belə hamı oturub. Mən uşağı paltarımı çıxardı vaxtdan sementin üstünə qoyub, uşağı uzatmışdım ki, böyük uşaqdır, özüm də belə üstündə dururdum ki, görməsinlər ki, yanımdakı uşaqdır. Çünki onları ancaq qızlar maraqlandırırdılar.
Bir bacım 2 uşağı ilə Məhbubə, Çingiz, Çinarə, uşaqları, qaynanası Mədinə xəbər yoxdur. Bəlkə də bilmirəm, Xocalda vurublar. Bəlkə də bir sözlə yoxdur, itkindir. İndiyənə kimi gözümüz yoldadır. Hələ axırıncı da o qoca arvadı vurdular. Mən də çönüb baxanda mənim üstmacıqlarını ki, nəyə baxırsan? Yeriyə bilmirdi ama çığırdı ki tez-tez gəl. Bu da qoca alçaq kök qadın idi. Yeriyə bilməyəndə bunu qayıtdı belə vurdu. Əldə balaca pis tapança var idi. Vurdu, avtomatlar da çiynində. Vurdu, bizi də itələdi ki, çıxın gedin, nəyə baxırsınız? Yaşlı bir arvadı idi. O arvadı bayaviklar bizə dedi ki, o arvadı sürtüyüb apara bilərsiniz özünüzlə. Heç özümüzü apara bilmirik yazığı. Qayıtdı təzdən o bir yoldaş dedi ki, ağzını aç, ağzının içindən at. Arvadı belə çənəsini çəkdi, düz ağzının içindən. This program was broadcast several years ago in a Ukrainian TV channel. A young Armenian woman is unable to restrain herself and confesses her father-in-law's crimes. Первый мой свекр служил на Карабахской войне в Армении. Да, я когда вышла замуж, забеременела сыном, и он часто меня садил рядом с собой, свекр, и рассказывал, как он убивал беременных женщин. А мне всего 18 лет было. Он герой по войне, ветеран войны, и он рассказывал, как они резали, как беременных уши отрезали. Вот это не могу слышать, как отец его рассказывал это все дело. A representative of a nation with a culture and values would never tell his daughter-in-law and daughter about the horrors he had committed. If he speaks so, he is proud of his violent acts. And simply, this is not remembering the past. This is an attempt to convey the younger generation the feeling of hatred for the neighboring nation and people. And this is not the first attempt, nor the last attempt. Hitler is one of the cruel tyrants of the 20th century. Though his great goal was to destroy the people of Jewish nationality, the latter did not describe Hitler's skull under the erected statues of their national hero's foot. And the Jewish people will never do that, as they are the owner of human culture. Now, have a look at this photo. This is a statue to Armenian terrorist Soghomon Tehlirian, erected 4 years ago in Shirak, Armenia. The description of the head of Talat Pasha, the interior minister of the Ottoman Empire, who killed him, was provided under his foot. Hansı mədəni xalq, hansı mədəni millət bir heykəlin ayağı üstündə bir insan başının təsviri olan bir abidənin uzaldılmasına razı olar. Hətta insanın yox, digər bir canlının, Allahın yaratdığı bir canlının ayağı altında digər bir canlının başının olması bu nəyin göstəricisidir? Bu ermənilərin ruhundakı, etnopsixologiyasındakı ruhsal çatışmazlığın göstəricisidir. Və dünyanın heç bir mədəni milləti ona razı olmaz. Məqsəd nədir bu heykəlin uzaldılmasında? Erməni uşaqlarında türkə nifrəti oyatmaq. Erməni uşaqlarında Azərbaycan xalqına nifrəti oyatmaq. 95% of human history witnessed wars, victories and defeats. However, such a statue was never erected to the winners. Armenian terrorists have put their first signatures in the history of world terrorism. This is one of such initiatives and a great insult publicly declared to the history of mankind. The Armenians intend not only to express their hatred for the Turks, but also enthusiastically convince youth using all possible means. All these tortures inflicted on these innocent women are the result of terrorist instruction. Siz bakın zaman Thomas'la şekillerine kimleri tanıyorsunuz? Bir dənə bunu tanıyıram. Kimdir o? Abo deyirdilər. Hayatım bilmirəm nədə abo deyirdilər.
admencik, adam dəyişər. Bağçada gəldi, dedi ki, bəs mənim evimi yığışdırmaq lazımdır, onu yığışdıraq. Nəysə, imarətini mənə apardı. Pis yola əl atmaq istədim, mən qaçmaq istədim. Bu imarəti elə bir çarəmiz yoxdur, bizi öldürər, dedim, öldürmək bundan yaxşıdır da, qoy öldürsün. Desinlər ki, namussuz ölüb. Biz də bir anayıq, biz də bir xalqıq, biz də bir toplumuq. Bizi yeryüzündən silməyə niyə bu qədər maraqlıdırlar? Qadın düşmən ola bilməz axı, bu qadındır. Uşaq düşmən ola bilməz axı, bu uşaqdır. Amma o erməni terror taktikasının o inkişaf psixologiyasını nəzər salanda görürsən ki, bu vəhşilik tendensiyası sürətlə inkişaf edir. Armenians have shown to the world that being a savage and inhuman is also an art. Fighting against an armed man and killing him is a war. Killing an innocent and tender woman means to destroy a family, and that is genocide. Heç həmin vaxtı bilirsiniz, o dərəcədə adam ürək yox idi ki, soruşasan. Eşitdiyin kəlməyə də qulağını yumurdun. O vaxtda elə şeylər görmüşdüm ki, gözümün qabağında 3 dənə baş kəsilib. Bu qədər zülm görmüşəm ki, mən orada. Zindanda görsəydiniz o uşaqlar necə çığırır. Necə, məsələn, hansı il idi ki, qara donquza verilən yeməyi, çörək gətirir uşaqlara ki, alın yeyin. Nəsibə idi gəlinin adı. İynə vurmuşdular. Çünki elə bir ki, öz-özünə oturan adam ancaq elə nəşələndirən nəsə bir şey eləməsə, öz-özünə niyə gülürsə? Ya bəlkə də verdikləri əzabdan, əziyyətdən gülürdülər, deyə bilmərəm. Çünki artıq heç nə hiss eləmirsən, heç hissiyatın yoxdur. The woman is so delicate and tender because she has an acute and keen sense. Here Armenians invented a new kind of murder, to kill feelings. Therefore, shooting such people was the easiest and most desirable death. The hostage's life was not worth zero. A small excuse for Armenians was enough to turn their guns on innocent people and pull the trigger. Sənin yoldaşın qabağın yanında səni çəkib aparsınlar. Sənin imkan olmasın, sənin gücün çatmasın ki, ona nəysə bir şey deyəsən. Fənarı belə tutdu, çöndü dala, bir əlini atdı, belə başımdan çəkdi şalı. Çəkəndə vaxtda saçım uzun idi. Çəkməklə belə tökülməyi bir oldu. Samvel deyir, qəşəngəyi, qəşəkdir deyir. Samvel deyir, bu niyə içərdə deyir, mən nətər deyir, görməmişəm bunu. Elmira deyir, sən qaldın, səni buraxmayacam. Waiting for death was far worse than death itself. Armenians were not in a hurry to kill. They simply enjoyed watching the people who were suffering from torture. The Armenian doctors enabled the hostages neither to live nor to die. Bizlə olanlardan Fatma adında bir qadın tanımırdım. Mən oturmuşduq. Sonra mən orada soruşdum ki, bu kimdir? Dedilər, Ermənistandan gəlmədi, adı Fatmadır. O qadın gəlmədi, boşlamadılar. Çünki onun yoldaşının da meyli gəldi, baş kəsir, Ayxan adında oğlanıdır. Onlar çünki gəlməydilər, biz də kəndə adını eşidirdik. Onların 3 uşaqları qaldı. Deyəm ki, oğlan gəldi, bir də ağ gödək xalatda, əlində belə paraşok tək şeydi. Deyir, hansınızın başı ağrıyır, nə dərman istəyirsiniz, bizdə var, verə bilərik sizə. Başınız ağrıyırsa, qarnınız ağrıyırsa, verək dərman. Deyirlər ki, istəmirik, heç istəmirik. Ancaq tək bir xəzəngül apardılar, ona ayaqına nə qayırdılar, nə elədilər, bilmirik. Elə bir yalana sarmış, gətirilər, tuladılar yeri ora. O da suyuqda donmuşdu, biri paltar verdi. Kimin əynində 2 dənə məsəl üçün raket vardı, birini verdilər ki, ona giyinsin. Çıxandan sonra biz özümüz televizorda eşitdik ki, Xəzəngül heç 2 gün qalmır da ölübdür. Gəlin görək, bütün bu Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı Azərbaycanlı qadınlar tərəfindən hansısa bir erməniyə qarşı belə bir vəhşilik törədilibmi? Belə bir fakt varmı?
Qətiyyən ola bilməz. Asiya satırdı qızları. Deyirdi də ki, kimdir. Mesela o kimdir? Bizim diləndə erməni payəvikinə diləndi ki, mənim atamı Yalçın öldürdü. Hansı ki, Yalçın öldürməyibdi. Girls, daughters-in-law, mothers, sisters, grandmothers, whose names are on the list of missing persons. Their cries are on the land we walk, in the water we drink, in the breath we take. To be a missing person means to be neither dead nor alive. To be a missing person means that a person does not exist. And as long as these women are considered missing, so mankind will lose its human face. Biz öz əsir düşdüyümüzü gizlədirik. Çünki danışanda deyirlər, yaxşı ki, əsir düşməmizə, yaxşı, əsirlikdə olanlar gəlsə nəyə gəlirlər? Özüm əsir düşüb o zülümü görmüşəm. Mən öz bacılarım üçün fikirləşirəm ki, əgər indi onlar orada sağ qalıbdılarsa, mən bir günə dözmədiyimi, bunlar 10 ilə nəzir dözübdülər. Çünki o əziyyəti, o zülümü ki biz gördük, ömrü boyu, indən sonra nə qədər yaşasıq da biz insan kimi yaşamırıq. In order to realize the tortures that woman suffered, imagine that your mother, sister, spouse, daughter are in this woman's place. If the human race succeeds, our future will be saved from inhumanity. If he cannot, our future will be destroyed then.